hands where Sie I can see sorgten them. mir, ich soll mich beruhigen, aber wie beruhigt man sich, wenn ein Mann in einer gefälschten Uniform Okay, morgens okay, ein officer. Sieben andite himmert an der Berührungscodes schreit, die gar nicht existieren, ich wollt mich gefangen, meine eigenen Rage, jeder, aber zu Virgensticht, den Mann aufzumachen, ALLES ren, werfigen in einer dieser verreckten HOA-Geschichten über die Lutenku, Stories lachen, near das hier nicht lustig war, es war unser. Lebon ich schweier, an diesem Morgen, ist etwas in mir schreib mir in die Kommentare, ob du die Torgif net hittest, oder einfach gibbetet, hittest, das wieder, verschwindet, der Umsag nach, Oak Ridge Estates, schien die Perfektlösung für unsere Familienkreis zu sein, mein San will ein in Trauerzeit, nachdem sein Mutter in den Krebs verloren hat, brocht Ruhe sich von einem Trauma zu erlangen, das tiefer, ging als bloßer Jobstress, das friedlich Vorstadt Viertel mit seinen gepflegten Raisenflautschen worked wie Janat Vorhaseberen, worked wie Janat das sein Mann brocht, der sich so von Persönlichem, verlist als auch vom Goicht, der Bundestra von Goyuen Walt, sag mir von wo aus du sich haust, denn ich wett, in deiner Nachbarschaft gibt es nicht das Drama, in das wir hier hineingeritten sind, ich dacht. Wir werden dem Chaos infliehen, aber anscheinend hat das Chaos schon auf uns gewartet, mit ingem falschen Abzeichen an deiner ersten Waffe. Brad Henderson kloppt morgens Punkt 7 an unserer Dreitage-Neck, where mit dem Ausbekommen fertig wären. Stand da mit einem Abzeichen, das im Morgen liegt, einen unnatürlich harten, billigen Glanzwurf, der mein erster Warnhinweis. Heit sein sollen. Sein Uniform worked auf den ersten Blick professional, mit einem Einsatzgetitel untergene Unbewegt selberon while bang eins Holsters, die mich sofort nerves matched. Regierungsecursionty wirkendit mit Gina Autorität, die meisten Menschen automatisch gefügig matched, ohne zu hinterfragen ich muss die Einhaltung der bundesstaatlichen Wohnstandards überprüfen, die für alle Wohnimmobilien in dieser Zustandigkeit gelten, allein via das Wort Zustandigkeit aus. Lies is wichtig unter Physio klingen wie etwas, dem man besser nicht widerspricht, wenn man keinen ernsthafen Jürger riskieren will. Als ich noch Sinnen ausweisen fragt, glitt Brads Hand in Richtung der Waffe an seine Hüfte ein. Jest, die ganz klar der Einschüchterung diente, und nicht dem sein Antwort.com in diesem langsamen, drohenden Tonfall den Tyrannen perfektionieren, wenn sie glauben alle Macht auf ihrer Seite zu haben willst du wirklich, amtlich, fit behindern das hat Konsequenzen die meisten Menschen, lieber vermeiden ich war mir nicht sicher ob ich oberigiti, aber irgendetwas an der ganzen Situation folgt sich falsch an ohne dass ich es genau benennen kann, vielleicht war es das Timing. Vielleicht sein aggressiv Haltung oder vielleicht einfach dieses Borchful das man bekommt, wenn jemand sich will zu sehr bemüht, oberzugen zu wirken, dort will tauch im genau richtigen Moment neben mir auf, noch immer mit der stillen Haltung eines Manns, der Trauerbulting durchläuft aber zugleich so wachsam wie ich es aus seiner Marshal-Ausbildung kannt, mustard Brads Abzeichen sein Haltung sein Ausrüstung mit Gina Einstes Dios Gerelinger Bundesstrafverfahren das Schweigen zog sich wie ein Neuigkeit, Rendwiljids Detail Autorität, welch Behörd hat dir den Befugnis erteilt, fragt Earlis und ich hört den Geschelten Ermittel unter dem Trauenden, san stimstim trug, dies ruhig Professionalit, die Bundesmarschals und Twickel wenn CMIT potenziell gefgricken Situationen konfrontiert sind, dort BRADS selbstsichert stockt für, den Bruchteil einer Sekunde dav. Fing sich schnell wieder, mit dem, aufgesetzten Getz Einsmanns, der dies Frage schon geöfter gehabt hat, Hauptpartnerschaften, mit Homeland Security gaben mir Zustandigkeit, für Compliance Fragen hast du ein Problem de Mode, allein die Tatsache, dass Ares Herausforderungsstadt als Erkrung formulierte, heit ein weiters sein muss, sen aber ich war noch immer damit beschäftigt, die Vorstellung zu dong, dass unsere ruhig, Nachbarschaft plötzlich, unter Bundesaufsicht stehen sollt, rückblickend heit, ich wissen müssen, echt Bundesbeamt, token nicht unentschuldigt 7 morgens auf. Wenn sie euch in Hag Innentermen wären könnten wie normal Menschen nach dem Brad unbuggelt von $300, für das Angebliche behindern der Inspection hinterlassen hat. War will ungewöhnlich still in genau der Art, die bedeutet das, sein Strafverfolgungsarbeit, ich diesen Ausdruck aus seinen frühen Berufsjahren, wenn Auswahrungsfall verarbeitet über die nicht sprechen dürft die aber nicht loslegen.
Stimmt was nicht fragt ich obwohl ich schon aus seiner wust das in an unserem morgendlichen Bessiker ETVs Gültigkeit. Will shuttelt langsam den Kopf aber nicht in demschen von nein sondern in demschen das an Notschwurten sucht mir zur Waren was a Beobachtet, hat dad Dieses Abzeichen ist gefälscht, sagt der Schlieglich, MIT. Der Geschichte Dios professioneller Schulung im Erkennen von Falschen stammt. Die Waffe mag echt sein, aber sonst schreit nichts an im noch legitimer Strafverfolgung. Begann mir die Details zu erklären, die im aufgefallen waren, winzig Unstimmigkeiten die ein Zivilist niemals bemerkt hat, die aber geschult bundesbeamt sofort erkennen die Schriftart war falsch, die Verarbeitung des Abzeichens billig. Die uniformweise subtle Unterschied zu offizieller Regierungsaussuchung sollen wir die Police rufen. Fragt ich obwohl ein Teil von mir bereits an das es nicht so einfach sein wird basierend auf Willsgesichtsdruck und seiner offensichtlichen Erhaltung den naheliegenden Schritt zu gehen will shuttelt desmal durch den Kopf, sagt habe Partnerschaften, das kennt bedeuten das lokalen Schutz hat, dann wird ein Beschwert einfach verschwinden, ohne dass geermittelt wird, wenn wirklich jemanden auf der Watch hat, der wegziet, mosen wir kluge Vorgehen, ich konnt sehen wir in diesen methodischen Planningsmodus wechselt during im Bundesdienst erfolgreich gommet hat orch wenn offiziell in Trauerzeit war, wir brauchen beweis, so erdrückend, dass niemand sie ignorieren oder heimlich verschwinden lassen kann, an diesem Abend erhielten, where unsere erst ECT-Lection darüber was Brad Shan seit Monaten, MIT, unsere Nachbarn treb Donovan. Nabanen flustet an sehr Geschichte über den Sohn zu ALLES verged, sie Brad kennt irgendu im Schatten Mithrin, 2 Jahre lang eskalierend Geldstrafen für angebliches Vestige, die noch seiner Lohn wechselten. Drohungen gegen einwandte Familien in Bezug auf ihren Aufenthaltsstatus der rein gar nichts mitho erregeln zutan hat, und latieren wohner, die zu Virgenstigt, wherean urgent etwas zu melden while Brad behauptete habe direkt staatlich. Rückendeckung, niemand wird sich mehr sagt sie, und warf nerves Blick am Sicht, hat, jemanden auf der Watch, der jedes Mal weggeht, wenn Beschwerden ingehauen in ihrer Stimmlage ein Resignation, die siegt, das die Shan so lange antuit, das die Meisenes einfach als neue Normalit akzeptiert hatten. Noch in der selber not fast will ein Entscheidung die als verndern sollt. Auch wenn wir die Tragweite damals noch nicht begriffen dat, ich würde ein Dossier gegen auf, aber ich muss es in offiziell machen bis wir etivos 100%ig belastbares haben so wie sein Marshal-Ausbildung, trotz seiner Trauerzeit durchbracht und geistig bereits ein Ermittlungsschritt organisiert, ost das berhaupt, legal fragt ich, weil das letzt, was wir brauchten war. Das will Jürger MIT sinnen vorgesetzen Beckham, weil ren seine Ausschnitt an Fluen arbeitet, Bürger QAnon Verbrechen dokumentieren, die in ihnen begangen wurden, wenn wir so it sind, weiß ich genau wenn ich mit Bewissen anruf. Die niemand abton oder verschwinden lassen kann ALLES, ich beobachte via sein Laptop auf, an die ein Art Professionals Ermittlungsdossieren legt lief mir ein Schauer über den Rukon. ETVS an seine methodischen Vorgehensweise ließ mich vermuten, dass arrant das dies viel gefglitsche Worden word ALLES ein einfacher Nachbarschaftsstreit, die Art VRB Weiserdner strukturiert an der Datenbanken Querpraft worked. Als bereit sich auf Innenkrieg vor, nicht bloß auf die Dokumentation von Belästigung. Aber ich hatte keine Ahnung, dass dies gerade erst der Anfang war. Die Morgen hatten jetzt einen Rhythmus Kaffee schweigen unter die letzte Erinnerung, das vor meiner Frau auf dem Kaminsims fing das Frühlicht ein. Ihr Lächeln ingefroren in besseren Zeiten, beverde Krebs sie nahm an dans bei Dorf und wie sie erbrach. Ich war nicht immer der Stillrentner, für den Brad mich vor 15 Jahren gehalten hat. Damals riefon die Lut mich an, bever sie die Police riefon, when situation in Gemenden öffede und der Soul Ermittlungen ALLES auch Discretion. Restand die Kutsch Trugnoch Spern von Familien more sitten, die niemals wieder stattfinden, Gasprech, die mighty Ära Stimmstaben under das Holhol Echo eins Hauses, das einst von Latschen, Underworm Dreier Generation on Terrinum Dockber Floss, will Junior Solzich, eigentlich, ausruhen noch dem Tod seiner Mutter, aber rusch findet, schwör, Eimonder, Darif, Trainiert, in jedem Schatten, ein Bedrohung zu, erkennen, underweide Spruchwa zu nehmen, die den meisten Menschen im Alltäglichen gehen würden, sein Marshal-Ausbildung sich darin, wie Brads Verhaltensmuster kategorisiert statt nur Dokumente zu analysieren, wie Berwachungspool, erstellt am Pitrilenroten nachzuverfolgen, unter welch emotional Distanz wart.
Selbstrend Eintrau, Verarbeitet, die Tiefe, Ging, als einfache, Jobstress oder beruflich ausbrennen, wir hatten nie viel aber, Gefühl gesprochen, Rennszene, zu viel Jahr damit, verbracht Gerechtigkeit, zu jagen statt Heilung, voll aufzubauen, statt Besihungen, zu schon wieder antisan, die beiden unterschiedlichen, Epochen Abzeichen, trugen am Morgen Nordbrads letztem Bügelbescheid beglied, von den Blitzen Drohungen und die gefolgte Bundesautorität fand ich will, über detaillierte Nachbarschaftsstreit often in, Abugungsmuster under Direction schwithink, verzek nicht mit Gene, konzentrierten Intensität, die ich, meinen eigenen, ermittlern kannte. Etwas an methodischen Kartierung erinnerte mich an mich selbst in seinem Alter. ALLES das Verständnis Kriminen verhaltens mehr, beduti ALLES nur Beweis, zu sammeln, ALLES professioneller Instinkt beduti Organis, die jede Zivilist im Empfanglichen, Chaos aus Wachsenden Bügeldorn undirechtlichen Drohungen, velig Obersiehenheit, Verarbeitet Brads systematisch Sekunden durch die Linster Verhaltensanois, statt durch Dokumentenbrug, sa Koordination under Timing die auf fortgeschritten Planning hintertäten über die Unvorstellungen eines einzelnen Manns, Hanostat das heißt Kanazufkleid Nachbarschaftskan sagte ohne von den Verhaltensdiagramm aufzusehen, die Brads Interaction mit verschiedenen Bev, sein Stimmtrug die Professional Geschichte, die aus Jarender Profiler Stellung krimineller Organisation in verschiedenen Zustandigkeitsbereich resultiert, das Timing folgt berwach, die Auswahl nach Demography seit Information, under die Escalation entspricht Protokollen, ich habe organisiert, Einschkittrungs, Konchgin, die auf maximal Gefugigkeit durch Angst setzen, nicht auf Rechtmujig, Autorität, sein Marshal-Abzeichen lag auf dem Kachenischen Bau. Der Verhaltensenlies fing das Morgenlicht einem jenem authentischen Glanz. Direkt Bundesautorität von Brads offensichtlich billiger Imitation, Unterschied einer Imitation, die Niveau bei Familien Tuschade, die Angstwurst, Vergeltung hatten. Ich sah meinen Sohn, wie sich vom trauenden Familienmitglied zum verkusiarten Verhaltensenlist verwandelt, wissen das sein Marshal-Ausbildung ist im nicht erlebbar wird. Systematisch kriminelle Psychologie zu ignorieren, Rend, Offizieller, Trauerzeit, under therapeutische Sitzungen zur Trauerbeurteilung, die detaillierten, die professionellen Verhaltensanalysen, die Sorgfaltliche Dokumentation psychologischer Manipulationstecken, all das deutet darauf hin, dass viel Grisaufbord als einfache Nachbarschaftsberg gegen einen aggressiven Mann mit Machtfantasien untergefälschten Absichten aus dubiosen Online-Shops sein umfangreich, Erfahrung mit Kriminalpsychologie, schaltet automatisch ein trotz seines Trauerstatus. Ich konnte sehen wie geistig einen Bundesvolk konstruiert, durch die Natur organisierte Einschüchterung öffentlichen wird, statt nur individual Schickenen die Beweis die systematisch sammelt, offenbarten psychologisch Manipulationstake die weit aber einfach, HOA Übergriff oder einen Machttrunkenen. Brads Vorgen nutzt die Gesellsspezifizierungst basierend, auf demografischem Profiling verwendet Offizialsprache die mehr verwort ALLES informierte Ansicht Tiny Coordination. Die stark auf Training in psychologischer Manipulation hindotet nicht auf Amateurschikane, Wills Analyse in Strategien, die Zivilopvernehmels Erkenheiten, die aber geschelt, bundesbeamt, sofort, ALLES-Indikatoren, organisierte psychologische Kriegsführung, IDENTIFIZIEREN.N, Genemabend, ALLES will weiter akribisch sein. Verhaltensmopping fort mit der Precision einsmanns, Verhaltenspsychologisches Profil für ein Bundesanklich erstellt, Berdemir or das unser Plantes Ruhiges, Rentenades in der Nachbarschaft etivos, valig anders Jordan, War, UND Maglitschweis, Gefglitsche als bloß Belastung die systematisch ausnutzen spezifischer psychologischer Schwachstellen, die raffinierte Nutzung von Autorität und Vorrang zur Maximierung der Gefugigkeit, die Koordination mit korrupten lokalen Kontakten die Manipulation verstärkten, all das deutet auf trainierte Kriminalpsychologie hin, die sofort Bundes nicht ein Volk lokalisieren sie, die womglich von denselben Manipulationstekon kompromittiert werden, die wucht seine Marshal-Ausbildung, waren jeder Analyse spürbar, aber Manipulationsstreit Opferswach Routine und den Aufbau von Flündei organisiert Einschüchterungsknommefähnlichen sollten. Die auf systematischem Profit durch Angst setzen, sehen wir auf Surfering sagt dem das Brads Vorgen psychologisch Refinis, siegt die aber Amateurarbeit hinausgehen, Coordination, die Organizer Kriminalpsychologie variiert, nicht des Aufgleit Schickungen gegenüber Familien die nur ein friedliches Leben wollten. Der nächste Tag bracht unseren ersten Einblick darin, wie Brads psychologisch Manipulation die breite Gemeinschaft in unserer Nachbarschaft beeinflusst hat und die möglicherweise auch angrenzende
Wonderbeat undermined Mrs. Patterson vertraut unzan. Das sie sich noch einbrachte dank nicht mehr aus dem Haus trot, while Brad's Einschüchterung sie obersut hat. Bundesigenten wurden ihr aktiviert, ein Angst, die direkt aus seiner raffinierten Manipulation ihres Vertrauens in Stottlich Autorität stammt, die Familie Martinez gab zu, dass sie über einen Umzug nachdachten, while Brad's Taktiken ständig Angst am Ehren oft ausübten, obwohl sie legali Bürger waren, deren einziges Risiko deren besten Spionage nachnahmen zu tragen, die sie zu offensichtlichen Zielen seines psychologischen Profilings machten. Wie viel Familien hat sich manipuliert, fragte ich will, obwohl ich bereit sind, dass die Antwort systematisch psychologisch Kriegsführung offenbaren wird, nicht bloß Einschüchterung will holt, ein Detailliertkeit der psychologischen Beurteilung höher markiert. MIT verschiedene Farben, Indikatoren für die Manipulationstreit, die durch Präses beobachtung und für Interviews, MIT bundesstaatliche Genauigkeit, basierend auf seinen dokumentierten Manipulationsmessern under demografischen Zielgruppenanalyst, wahrscheinlich jeder in einem Umkreis von 6 Blocks, der in sein Schema der Wohnbox passt. Und wenn dies Hawken Techniken nutzt, wenn dieses Niveau an systematischer Manipulation beherrscht, will hielt instadiert sein umfassenden psychologischen Notizen mit genem Ausdruck, den immer hat, wenn sein Marshal-Abzeichen muster die auf Vielgreger Netzwerk krimineller Psychologie hintertäten, die Verschiebung in seiner Ermittlungsweise war subtle, aber bedeutend, dokumentiert nicht mehr nur Schikanen, kartiert ein psychologisches Kriegs, Wills Marshal-Ausbildung sich LCA begann, was controlliert Escalation nannt, ein Technik, von der ich noch nie gehört hat, die aber unheilvollgenig klang, mich Nerves, zoom hen, begann, Brad gesellte, zu stellen die dessen Betrug entlarven sollten dabei aber so wirkten ALS war nur ein besorgter Bürger, der das System besser verstehen wollte. Die Strategie erfordert präzises Timing und Sorgfältige Formulierungen, Brad nicht merken zu lassen das MIT gemeinsam zu tun hat. Der Jano Wast, wie Strafverfolgung tatsächlich funktioniert, wie lautet den Dienst, welch Behörd kann ich anrufen dies Vorschriften zu überprüfen, wo find ich das Bundesgesetz das HOA Präsidenten das Recht gibt bewaffnet Inspektionen durchzuführen. Jede Frage war so konstruiert, dass sie harmlos klang rennt, sie systematisch Brads glaubwürdige durch sein eigenen. Brads Antworten wurden zunehmend aggressiv aber auch zunehmend entlevant vergeden der Widerstand wie echt Bundesautorität tatsächlich arbeitet, berief sich auf Wohnsicherheitspartnerschaften die in keiner Bundesbank existieren. Wente Notfallprogramm die es nicht gab siegt unterlegen die Wills Geschults orgie sofort ALS plump Vollschunken identifizieren. Je mehr Fragen will stellt desto mehr brockelt Brads GESCHICHTE.DOCH Onstel von Waffendro hungen setzt die Brad nun auf eine neue Taktik. Abracht weiter Personen zu unseren Confrontation MIT offenbar durch sollen zu Stat durch individual guat, du stellst zu viel Fragen für jemanden der eigentlich bei den Sicherheitsforderungen der Gemeinschaft cooperieren sollt. Wanti Brad da sein Stimme hat, nicht mehr die Selbstbewusst unseres ersten UFI änderte. Ref FENS. Tim begann, diese Confrontation entscheidend Informationen durch Sekunden zu. Sichtlich unwohl mit Brads neue Strategie. Nachbarn ALS zugen seine Autorität zu rekrutieren statt sich einfach auf sein Waffe zu verlassen. Flustert mir zu ALS Brad Gerard, Mrs. Patterson ansprech, sie ALS zugen zu gewinnen, sogt die neuen Bewohner müssen verstehen, wie die Dinge laufen, sich Nerves, ALC sich Nerves, ALS fürcht, beim Reden belocht zu werden, meint, sie müssen, sie das, jedoch die Sicherheitsprotokoll unterstützt, die Art, wie Tim sagt die Lies, vermuten, dass selbst nicht ganz von Brads Behauptungen überzeugt war, sich aber von gefangen fühlt mehr als von Angst vor Individuen war getont, die Confrontation an unserem Briefkasten sieht deutlich, wie paranoid Brad inzwischen wegen Wills beharrlicher Fragen unter professioneller Haltung geworden war, aber auch wie sich sein Taktiken aber Einschüchterung hinaus entwickelten als will auf konkret Ausweis unter Dokumentation, drinkt Reagity Brad mithen Schengen tem Gemeinschaftsstreit. Stats MIT individual Indro. Ich denk, der Nachbar, Schafswand, must ober Anwohner diskutieren, die sich nicht, für die Sicherheit der Gemeinschaft einsitzen, sagte und organisiert, was wie ein spontane Versammlung von Nachbarn,
Die gar nicht verstanden, warum sie plötzlich Stellung beziehen. Digest worked calculert anders als heit ugler das Offentlicher Druck gegen jemanden der sich nicht so leicht einschüchtern ließ. Wirksamer sein könnte als private drohungen.noch in Derselbahn not stellt. Ich will so read. Wegen des Risikos, das wir in dem gemenen Vita proposierten, de sein Methoden nicht nur Wirtschaft, sondern auch raffinierte macht. Dissamon wird nicht nur aggressiver, wird kluger in seine Vorgehens. Wir Alex sollten wir unsere Strategie überdenken bevor Methoden fiat. Mit denen wir nicht gerechnet haben die Vorstellung sich entwickelten Taktiken gegenüber Zustan boin ruhit mich mehr als ein Fake-Drohungen Wills Antwort. Überrascht mich nicht, moralisch imprung, sondern strategisch analyse. Dad, when wir jetzt Zerkequaiken lernt, das Taktikwechsel funktioniert. Word noch gefährlicher für Familien, die nicht die Ressourcen oder das Wesen haben, sich in seinen Entwicklungen anzupassen, siegt mir sein, bewis, die nun anders organisiert war, nicht mehr nur Dokumentation konsistenter, Schickenu musste sondern die Nachverfolgen von Verhaltensunterung und taktischer Entwicklung. Fotos oftmals psychologisch Beurteilungen und strategische Analysen signeten das Bild einsmanns, der lernt und sich anpasst statt bloß dieselben kriminellen Methoden zu wiederholen. Ich habe mindestens 12 Familien identifiziert, die aktiv inzwischen nimmt aber sein Vorgehensweise wird raffinierter, nicht vers. Der Kerl lernt aus unserem Widerstand. Die methodisch Nachverfolgung änderte mich daran. Das Bundesmarschals nicht nur verbergen dokumentieren. Sie analysieren Anpassungsmuster, die helfen, zukünftiges Verhalten und Strategie, vorherzusagen was meinst du mit lernen. Frag dich, ob ich mir nicht sicher war, ob ich die Psychologie eines Kriminellen, Henwald, der die Reaktionen, seiner Opfer studiert, seine Wirksamkeit zu steigern die Einsatzwissen über Mensch, die Rekrutierung von Zeugen Verständnis für sozialen Druck, und die Entwicklung seiner Dokumentation deutet darauf hin. Das Sekt was gegen unterschiedlich Widerstandsarten funktioniert, und was nichts will Verhaltensdiagramm herver. Die Brads systematische Anpassung an Feedback-Zeiton stets Unterwarung einer operativen Sicherheit. Die aber die Vorhergetun, eins simplen Nachbarsch Fußdross hinausgehen der zufälligen Kriminalität hinengerecht war. Wills nach Schritt offenbart das taktisch Denken, das in Imbandesienst erfolgreich gemacht hat, siegt aber auch wie ernst Brads Entwicklung von bloßer Einschüchterung zu raffinierter Manipulation nahm. Es gibt Brad ein E-Mail in der Bürgerversammlung zur öffentlichen Diskussion von Sicherheitsproten forderte in dem Wesen, das Brad entweder ablehnung, die Unterstützung der Gemeinschaft, verlieren must oder zust, und vor Maron zugon sein. Ein Angslosiget offenlegen wird, als Brad mit Gesering auf Gemeinschaftsbild statt auf private Einschüchterung reagierte hat wohl genau das, was schau wie schnell sich in öffentlich Präsentation statt private Drohungen angepasst hat, da das hier ist kein Zufgliges, dort versakundertem Entstehendes Verhalten, wir sehen wir sein kriminellen Methoden anpasst also haben wir mit einem Mann zutan. Der sein Methoden laufend weiterentwickelt, frag dich, mehr besorgt, als hoffnungsvoll, dass dies Fortschritt-Richtung Lesung bedeutet. Wills Gesichtsausdruck blieb, ernst als wir das Verstehen von Brads Entwicklung der Anfang der Erkenntnis von etwas viel größerem und organisiertem. Wir haben Beweis für systematisch kriminell Empass, aber wenn ich recht habe das mehr ist als individual Entwicklung, dann deutet Brads Lernkurve auf Training hin, nicht auf natürliche kriminelle Entwicklung. Siegt mir Kommunikationlis die auf Koordination mit Partien hindutäten, taktisch Anpassungen, die zu ausgefällt wirkten für Individuals lernen, Verhaltensmuster, die auf Professional Analyting in Kriminalpsychologie, hindutäten als auf dilettantisches, ausprobieren die Erkenntnis, traf mich, das Mainsan, im Bundesstaatlich, Untersuchung zu Kriminalpsychologie und der taktischer Entwicklung direkt unter unserem Doch Durchführt unter unserer Nachbarschaftsstreit, als Potenzial Vollstudie verorganisiert, behandelt seit wann vermites du, das higher Professionals Criminal Training im Spiel ist und nicht nur individual weit, fragt ich, besorgter, als ich klingen wollt, da ich langsam begriff, dass wir womglich mit jemandem zutan hatten, dessen kriminelle Ausbildung andauert, und nicht abgeschlossen war, will shuttle den Kopf mit jenem Ausdruck den, immer hat, wenn sein Marshal-Ausbildung musste verarbeitet die auf, so sumatisch kriminell Schulung hindutäten statt auf zufällige individual Entwicklung, seit ich sein taktischen Anpassung noch verfolgt unterkannt habe das, sie professionellen während der Rumsbetruckel folgen und nicht zufliegen
Wenn Schulungen in Kriminalpsychologie an der Taktischen und Persönlichen erhalt müssen, wobei unsere eigenen strategischen Entwicklung kluge sein. ALLES ich wills Analyse von Bradslernkurve betrachtet, würde mir klar, dass sich darauf vorbereitet, professionelle kriminelle Entwicklung mit ebenso professionelle Strafverfolgungsrast zu begegnen, die Lage eskalarierte in einer Weise, die auf Intelligenz in der Tat, nicht bloß auf Beharrlichkeit, eins Nachbarschaftsstreit. Aber ich wills Gegenstrategie entwickelt sich weiter, und ich begann zu verstehen, dass dies Linguist zu einem professionellen Wettstreit zwischen geschulter Kriminalpsychologie und der bundesstaatlicher Strafverfolgungskommt Judan war. In meiner eigenen Ermittlung hat ich genug Gefälschte unterlegendes Ihan zu wissen, wann ein Unterschrift nicht zur Hand passt, wann offiziell Siegel kapiert stattgebracht waren, und Dokumente not stastet wurden, Kriminell. Spern zu verwischen die Stotzenwelt irgendwann aufdecken wird. Es dauert nicht lange die offensichtlichen Probleme in Brads Unterlegen zu erkennen, zu perfekt, zu sauber wie Dokumente, die nur davor gemot waren, oberflächliche Prüfung zu bestehen, die niemals von Vergleichstigten oder verwerten Opfern kommen wird, die zu ingeskuchtart waren, falsch benassoteret von Nachbarschaftsli zu hinterfragen wills. Marshal-Ausbildung gab zu Guns zu Bundesstädten, Banken, mit denen sofort die legitimate Gene Vorschriften überprüfen kann, auf die Brad sich berief und jede einzelne Bugelt bezog sich auf Gesetz, die in keinem Regierungssystem oder offiziellen Register existieren, der Durchbruch.com, als ich beschloss, Brads Wissen direkt zu stassen durch, scheinbar Bildkufage, das in Wahrheit ein strategisch Befragen war. Sein an Kenntnis grundlegender Rechtsverfahren. Ich stieß abends saftlich beim Briefkasten auf. Brad rennt, seine Patrouille und wente ganz nebenbei die Klausel 37b in der HOA-Satzung, den Abschnitt, Oberstrafen bei Amtsenmagung und der betrügerischen Autoritätsansprachen, etwas, das jeder ECT-Bundesagent auswendig kennen wird. Sucht sichtbar zusammen als ich die präzise juristische Formulierung erwähnte fing sich schnell mit gutem Getz. Da ich hat dieses untrüglich Auflockern von Schuld, Angst an dem Wissen gesehen, das ingerad, Gemmen noch etwas fragt, das nicht beantworten kann, ohne sich als kompletter Betrüger zu entlarven, will Junior Dokumente, Brads Antworten auf technisch Fragen professionell, mit Aufzeichnungen von Gesprächen, die zu einem Versiflung offenbarten, sein falsche Autorität von Menschen in Frage gestellt würde, die echt Rechtsverfahren an der Bundeskanten. Wendy.com, ALLES willen Exe. Brad mehrfach HOA-Strafen auf Grundlage 1 Verlag aufgehoben und Bebungsplans von 1997 verhängt hat, Verilitet, die längst ersetzt waren, aber offiziell genug, außerhalb Familien zu tauschen, die sich mit kompliziertem Kommunalrecht, und der Burdenbrakriti nicht auskennen. Dies war keine simple Schikane oder ein Machttrunkener, es war systematischer Betrug, der Verilitet juristische Sprache nutzte. Falsch legitimate verorganisiert kriminell Erpressung zu schaffen, die Gesellschaft verletzlich Bevölkerungsgruppen, das kriminell musste würde unbestreitbar ALLES, where Brad Strafbescheid systematisch mit tatsächlichen Bundeswohnungen wirklichen und den Ethnik nicht sich auf nicht existieren Behörden berufen nutzt, Orfangden in Homeland Security Partnerschaften initiierten, die frei erfunden waren einzig dazu Opfer, sein ausgefällt Operation basierte vollständig darauf das Opfer zu eingeskutat, waren sein Behauptungen zu überprüfen, zu Verwart von offiziell wirkenden Papieren physiklich widersprüch zu erkennen, und die zu ist, sich mit in deren Familien auszutauschen, die dieselbe, das Ma an Raffiness dutet klar auf Professionals Training in Dokumenten Fulching hin, nicht auf Amateur Glücksstrafe die Direct Confrontation, die ich strategisch vorbereitet hat, regnet sich schließlich, ALLES braderniert, zu einem Verpflichtenden Bundscompliance ordet Erschen dies Mobilität, von dem und der zweimal unbekannten Manier, alien taktische Ausrüstung und die Waffen die professional Geneg außerhalb, die meisten Zivilisten sofort gefut, Zuma, ich trat hinaus mit der ruhigen Zuversicht eines Manns, der 15 Jahre lang gefährlich kriminell erlebt hat, die Glotten, Einschüchterung kein ECT Autorität undrecht mudgig, befahren ersitzen wahrscheinlich, das Problem zu sein, Officer Henderson, fragt ich, wobei ich, absichtlich seinen bewussten Titel benutzte und das Wort Officer mit gerad Geneg Skepsis betonte, sein glaubwürdiges anzuzweifelt ohne insofort direkt herauszufinden, oder Gould zu provisieren Brads. Reaction war vorhersehbar schnell und aggressiv klar darauf ausgelegt, geht an jenem Diskussion im Kim zu ersticken, bevisi mer, widersprüchen seine, angeblichen Autorität oder seine offensichtlich Unkenntnis echt offenlegen kann.
Ich denk, sie wissen, Jano ist das Problem ist forcht Zurich. Sein Hand, vorautomatisch zu seiner, Waffe dies, Drachen Jest, die Links zu seiner, Standard Rection auf Fragen Jurden war. Die nicht professional oder legal beantworten Kant. Die Zust slicken bewaffneten, Mana dutetin, daraufhin, das aber stärkten, Enschekteren bad falt. Maglitjois, while von Haran stellen innerhalb seiner Organisation unter Druck gesetzt würde oder, while früher Opfer, begonnen hatten, unbequem Fragen, zu stellen. Der Moment der Wahrheit.com. LS ich, indirekt Norge, Dokumenten seiner, engeblichen Bundesautorität, fragt im Wissen, dass jeder, legitim Agent, ordentlich Ausweis under Beperfehlheit, die, sofort, ober, offiziell, Kangel bestigdigt werden kann. Wollen Sie das lieber friedlich, Kolgren oder herausfinden, mit WMCEs, hier wirklich zu tun haben, fragt ich, sorglich, so formuliert, dass es wie ein Angebot zur Kooperation klang, tatsächlich aber ein Warning war, dass, im Begriff war, einen schwerwiegenden Fälle zu begehen, dann, in dem jemanden bedroht, der das Wissen an die Verbindungen hat, sin an Betrug aufzudecken als Brad daraufhin. Sein Waffe zog aus Angst, sein falsche Autorität, kennt sie, traf ich die Entscheidung die für unsere Familie under die Nachbarschaft als verändern wird. Ich wird nicht länger zu sehen wie systematischer Betrug durch sein Familienrouten jed, ren korrupt Lokali, Kontakt beschwitten ignorierten und kriminell Aktivitäten ansindet weiterliefen, ich rief jemanden an mit dem ich seit Jahren nicht gesprochen hat jemanden, der mir im Büro, noch innen Professionalen, Jefflin schuldet unter die Befugnis hat. Organisiert Kriminalität über Staatsgrenzen, hinweg zu untersuchen, ohne das Lokali Corruption eingreifen kann. Das Gasprech, Workers, Workings, setzt die Bundesressourcen in Bewegung die innerhalb weniger Tage das war Ausmaß von Brads kriminellem Netzwerk aufdecken werden. Mein Kontakt versichert mir das Bundesagenten, den Fall ALLES priorit behandeln werden, angesichts Beweis die wohl bereits gesammelt hat under das Verbindungen zur organisierten Kriminalität über Marias Justen Diggesberg, hinausreiten, Schanstunden, noch mit einem Anruf bemerkt ich Subtelwanderungen in der Nachbarschaft die darauf hindeuteten, dass die Bundes bereits begonnen hat. Unmarkiert Versuch tauchten an strategischen Orten auf. Bundesagenten führten diskret Gespräch mit Betroffenen Akbaren und elektronische Beobachungsgurt wurden installiert laufend kriminelle Aktivitäten zu erfassen die Geschwindigkeit der Reaktion bestätigt Brads Operation war. Thiel von etwas viel größerem als einfacher Nachbarschaftsscan, etwas das schon seit Monaten untersucht würde ohne den internen Zugang den Wills Beweis nun endlich geliefert hatten. Ich hoffe nur genigmat zu haben meinem San zu vertrauen wenn es meisten darauf ankommt, sie stehen, unter Bürgerrecht wegen Amtsanmagung, als Bundesagent Brads schreit die Waffe direkt auf Wills Brust Gerechtigkeit holt über die Siedlung Lort Geneg die halb Nachbarschaft. Die Anschuldigung war so verderith, so vagman absurd, dass ich fast lachen muss trotz der Angst, meinen San einem bewaffneten Kriminellen gegenüberstehen zu sehen. Ich habe die Befugnis würdet ich festzuhalten rief Brad, Vita, sein falsch, Zuversicht, ked Zurich, render sich einredet, Aggression word sein glaubwürdiges, die Ironie ging im Verleg verloren. Mon mit Geffelstimmabsichen der einen echten Bundesmarschall der Amtsanmagung besächtigt, und in dabei mit tadlicher Gewalt bedroht, vor den Augen zahlreicher Zeugen die Gesamtnach schoten an zu. Angelocht von Brads Gebrüllen daraufhin Kondigen spanning dieser bewaffneten Konfrontation im grellen Tage. Trotz der nachmittagen flackerten die während der Beleuchtung auf, gesägte Erscheinungen in Fenstern unjemand gegenüber filmt offensichtlich als mit seinem Handy genau das hat wohl geplant, ein öffentliches Spektakel das es, den Behörden anguicht machen war das, was gleich Gesche zu ignorieren, oder zu sen kon sie die, Waffe, jeder kann das, sehen sagt will ließ. Sein Marshal-Ausbildung siegt sich darin, via die Rushbewarte an den Gefgrosch Situation entschiff die mit einer einzigen falschen Bugon tadlich enden kann sein. Sie mir sofort, Ausweis oder ich verhaft, sie wegen Behinderung forderte Brad, sein Waffe, weiter auf, will gerechtigt ren sein Stimmzunehmend, klang. Die Mensch wuchs, Nachbarn traten aus ihren Hüsern. Angelocht vom Tumult und die wahrscheinlich erliegt das endlich jemand, Brad entgegentrat. Nachdem monatelang die Siedlung terrorisiert hat, Mrs. Patterson stand mit der Hand über dem Mund auf ihrer Veranda. Die Familie Martinez beobachtete von ihrem Fenster aus und die Donna von nebenan telefoniert hektisch vermutlich mit 911.
Ihrem aufgeregten Fluster noch zu urteilen will nicht langsam, griff noch seinem Hemd mit bedachten Bugonten die ALLES aggressiv missverstanden wurden, konnten an der Hab es in einer fliehenden Bugung die sich wie Einigkeit anfühlte. Zum Vorschein.com, sein absiegende Federal Marshal, das Silber und der Goldfing das Nachmittagslicht, ein einem sauberen, authentischen Glanz, so weil ich anders als Brads Billigfälschung und der Bundesadler schien direkt auf Brads Waffe zu starren, der Autorität der Verenigten im Rücken, Deputy US Marshal Will Harris. Und sie haben gerade einen Bundesbeamten, einer titellichen Waffe bedroht, vor zahlreichen Zügen die Strage wurde tenstill nur unterbrochen vom Klirren eines Handys das Gemond vor Schreck fallen ließ. Selbst die Wegelwürstumten als das Gewicht dessen was Jared Geschenwa sich auf alle legt. Brads Gesicht durchlief in wenigen Sekunden jede Motion Verwarrung als Verarbeitet was außer Anglubigit, als die Konsequenzen. Die Mörti Angst als die Tragweite Seinsfälles was, dann Verzweifelt Verluning, als sein Verstand, sich wigget zu akzeptieren, dass gerade vorhalber Nachbarschaft ein Bundesverbrechen begangen hat. Falsch Diocese Abzeichen ist gefälscht, ich gefälscht Bundesausweis, rief Brad Verzweifelt versekt sich selbst und alle anderen devon zu Oberzugen das Wills ex Marshal-Abzeichen Betrug war, ren sein billig Imitation echt sein sollt, da die Näherkommenden Serenen gehaten zu echten Polizeibeamten, die auf Maria 911 Ruf reagiert, will sprach bereits ruhig durch Bundesliedzel, nannt sein Abzeichenummer. Zur Verifizierung rend braten immer hektischer Lügnungen verfiel, ließ Tim sofort sein Waffe fallen, hob die Hand und trat zurück. Hat was, das die Situation längst jede Grenz überschritten hat. Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass wirklich von der Polizei ist, stammelt unsere, die Verzweiflung in seiner Stimme. Hat Gerard realisiert, dass ein Verbrechen gegen einen Bundesbeamten beteiligt war. Die beiden anderen Männer, die Brad mitgebracht hat, saßen sich nervs offensichtlich darauf bedacht noch zu verschwinden bevor die Polizei Brads Machenschaffen in Verbindung bracht die Menschwachsminütlich als sich heramsprach das endlich gemeint, Brad echte Autorität entrigen trat, Mrs. Patterson weint vor, Elektoring, Trigonen liefen ihr obers Gesicht als begriff das Monet voller Angst nun wirklich vorbei. Die Familie Martinez.com, zum ersten Mal, seit Monaten, noch Inbruch, der Dunkelheit, aus dem Haus, ihr Kinder, späten hinter den Eltern Herver zu sehen, was los war, Nachbarn, die zu vergenstigt, gewesen waren, flüsterten nun mitten, über Brads schickenen Geschichten die sie sich nie getraut hatten zu äußern innerhalb von Minuten bestätigen die intrafenden Beamten Wills Identität über die Das Funketnister de Bestätigung vom US Marshal Service, Deputy Will Harris war tatsächlich ein Bundesbeamter der offiziell im Traurelaub die Machtverhältnis kippten sofort, ohne die vollständig wie ein Kartenhaus, dem die Basis entziehen wurde. Brad wurde in Düsselborn Sekunde vom Nachbarschaftsdienst am Bundeswehr steigen, in dem Moment, in dem die letzte Wills Abzeichen bestätigt Officers, sagt Will in seiner professionellen Marshal-Stimme keine Spur mehr Senior noch der Bundesbeamt, der immer gewesen war. Ich habe 3 Monate dokumentiert Beweis über systematischen Betrug, Amsenmorgen, Erpressung und Drohungen gegen Herr Henderson hat ein kriminelles Unternehmen betrieben, rende sich auf Regierungsautorität berief, die nicht besitzt, die Professionalität in seiner Stimme war beruhigend, noch Monoten von Brads theatralischer Aggression war ALLES wird endlich jemand sprechen, der wusst, woven erudit, Brad hielt sein Waffe noch immer da, zelt nicht mehr sein Hand zittert, sam die Realit demütig, Astand echten Bundesbeamten, zum ersten Mal in über 2 Jahren hat, echte Autorität zu tun. Echtem Training echte Rückende Kong durch die Regierung und die falsch, selbstsichert, die Dutzend Familien terrorisiert hat, brach vollständig, zusammen das ist ein Fehler, sie dürfen ohne durch Kongsbef nicht ermitteln, sie dürfen rend ihres Elebes keine Fellberb, stammelt verzweifelt versekt sichern, irgendeine Jurisdiction Spitzfindigkeit, die in retten kennt, und die siegt demut nur, wie wenig, von echten Rechtswürfberon verstand, in dem Moment, als Wills Abzeichen im glanzt Kant, jeder den Unterschied sehen zwischen echten Bundesausweisen under Brads Offensiv, die Qualität Metals, die Precision der Grave, die Art wie es, das Licht reflektiert, sogar das Gewicht in Wills Hand, sprach von echter Regierungsmacht, die sich nicht billig bestellen ließ, die unterlegen sind in minim Versuch,
4 will forte behielt die Ruhe, die aus, Jahrlange, Offerung, mit bewaffneten, Kremenoen stamped, die sich, kluge wanten, als sie waren, Brads letzte, verzweifelte Schackseg, wo durchsichtig bis zurlichkeit sie dürfen. Ohne Befehl ermitteln, das ist ein Fehler. Ich habe Bundes, die Ironie das ein falsche Bundesegen Bundesrekendigung Beansbrucht. Rend ut innen echten Marshal bedroht enching niemandem am wenigsten den Polizisten die Brad inzwischen. ALLES gefgroken wird, nicht als Regierens Beamtenbürger, die Verbrücken gegen sie dokumentieren, betrieben, Kinderfälle erwidert, will ruhig, sein Stimme Wolle Autorität einsmanns der Bundesrecht wirst, und die einen Bundesbinten zu bedrohen ist ein Verbrechen. Ohne Binjag von Zusten diget oder Beschvergangstes ALSC Brad Hanschelen anlegten beteuert noch immer, wills Abzeichen sei gefälscht. Selbst rend die Leitstel sein identit, Oberfunk für alle Habar besk das Klicken, de Metals am Brads Handlung war der Suses Klang. Den ich seit Monaten gehabt hat, wie das Schliegen 1, Capitals aber die Schlimmstes die, unsere Nachbarschaft galehatte.wie fühlt sich wohl an, wenn man herausfindet, dass der Stillnachbar im Hintergrund in Wahrheit ein Bundeswehrfreund aufbaut. Rend alle dachten ginge nurum Nachbars. Da ich was dies geschieht war noch nicht vorbei Brad stand bei Haus 112 verstellt aggressiv mit seinem Strafblock vor einer vergewaltigten Laternenhausbesitzerin. Als der Schwarz Suburban ohne Kensiken, lautlos hinter ihm mit Bundesagenten darin bereit, Verhaftungen vorzunehmen, die seine Schreckensherrschaft entjaltig setzen würden. War Gerard mitten in einer Drohung aber verpflichtend Bundesinspektion. ALS Agenten Dana Price, Austig mit Gina, Unwirkenbaren Autorität die ECT, Strafverfolgung von billigen Imitationen ungefelsten aus dem Internet Trend. Du hast keine Ahnung mit wem du dich anlegst Brad, als die Bundesfahrs entdeckt sein Stimberschlag sich vor Verswiflung Rende Verswiflung versekt sein betrügerisch Autorität aufrechts, selbst eingesext echte Regierungsbeamte die sein ganz Operation mit einer einzigen Ausweis profund aber, offiziell Kangel entlarven kon. Die Bundesreaktion offenbart ein Koordination, die längst im Hintergrund gelaufen war. Rendur noch dachten wir heiten mit bloße Nachbarschaftsgan zutun. Die Vielicht, irgendwann, in lokales Polizeien griffen, munden word in von solches Stunden noch minim en Ruf beim Bürotrafagent Preis ein. Mit einer spezialisierten elektronischer Beobachungstechnik und der Nahdringlichkeit die mir siegt, dass dieser Vollprotokoll ausgels hat, mit denon ich nie Gerechtigkeit. ALS wir begannen, Brads Terrorcampaign zu dokumentieren, Marshal Harris, sag, sie förmlich zu will, ihr Dokumentation hat, Maria laufend Bundesermittlungen, aber wir müssen etivos kritisches besprechen etivos das ihr Beweis aber zwischen staatlich kriminell Netzwerk offenbart haben die wir seit aber zu Jahren ohne Erfolg verfolgen. Die entscheidende Information stellt sich als die Beweismaterial heraus, das unseren Nachbarschaftsstellen das Verbundelt, was Agent Price als den Durchbruch bezeichnet. Der Bundesermittlung seit Monaten entgangen war, queer über mehrere Zuständigkeiten, weil in der internen operativen Struktur dieser Organisation fällt, ihr Nabei giert nicht unabhängig sie, wenn sie Bundesanalysik aufstellt, die Datenbank Bildschirmseiten welch Finanznetzwerk, aber mehrere Bundesstaaten hinweg abbildetten mit Dutzenden von Bit, die identisch psychologisch Manipulations nutzten, wir fanden virtual cell communication Software zur Opfer Finanzverteilungs, und der Koordinationsbrittel. Die auf eine kriminelles Franchise Hindutäten von Nevada bis Florida, so organisiert das jede einzelne Operation Kleingeneg, blieb am keine Bundestims Kooperation unter Bundesdruck, Wirtschaft digitalen, Zugang der all die verstreuten Puzzleteil zu einem Gesamtbild, Verban, unorganisiertes Criminal Franchise das eigens davor entwickelt war bundesstaatlich Entdeckung zu vermieten, in dem die Operationen über Staatsgrenzen hinweg, vertelt und die Sorg, koordiniert konfrontiert mit Bundesenklagon, die Jahrzehnte in Gefganis bedeuten, konnten gab Tim Passwörter die digitalen Zugang, Prisona Zigon Jova, Onatrix, hat mich ober online, foreign rekrutiert, gestern Tim in seinem, aufgezeichneten Interview mit digitalen Forensikern des Bundes, behauptet, habe legitim Regierungsauftrag unter das man im Grund für Homeland Security Arbeit, über Privataufträge sollt, mich über Kryptorungstie betonte, ständig, Sicherheitsprotokoll, die Anblick für Regierungsarbeit entig sehen, die digital Beschlagnahme in Brads Haus offenbart antec, Raffinus,
die selbst erfahren Bundes. Sie fanden Verschlüsselt Server MIT auf den Banken aus 12 Bundesstaaten hochentwickelt psychologisch Profilstellung zur Identifizierung verwundbarer Zielpersonen automatisiert System zur Erstellung an dem schwierigen Stand detailliert Franchise-Protokoll für die Rekrutierung an der Schulung neuer Betreiber im Schritt für Schritt Leitungen wie man Bundesentdeckung vermittelt und gleichzeitig einem durch systematisch Ausbeutung maximiert Marshall Harris zeigt Agent Price und betrachtet die digitalen Beweis MIT offenbare. Ihr Fall hat unsteuert Zugang zu dem Wirtschaft was vermutlich das ausgefälltes kriminell Franchise-System ist, das Büro im letzten Jahrzehnte entdeckt hat, da wurde mir klar, das will ein Dossier über etwas Whitegef aufgebaut hat, ALLES wir uns jemals vorgestellt hatten. Aber ich war stolz darauf, dass sein Instinkt für organisierte Kriminalität Muster erkannt hat. Die Bundesbehörden seit Jahren entgangen waren, bis sein Beweis den internen Zugang lieferten, den bahnbrechend Ermittlungen brochen zu sehen wie MIT den digitalen Spezialisten zu Zusammenarbeit sein Verhaltensanalysen unprofessionelle in Einschätzungen tilt änderte, mit deren warem der Bundesdienst Menschen brocht, die kriminell Muster erkennen, wo nur isoliert Warfels warem Gerechtigkeit manchmal Geld unterfachwissen, verlangt, statt sofortiger lokaler Angriff die Womglich von Denselbund Netzwerken kompromittiert ren, die Gerard untersagt wurden rend, die Bundesagenten, den ganzen Beweis sicherten begannen Nachbarn von technischer Belästigung zu berichten, die sie bisher aus Angst verschwiegen hatten. Das Bild, digitale Manipulation das sich nun, absicht nicht, weit oberals hinaus was ich mir in unser ruhigen Siedling vorgestellt hat. Die Familie Martinez Erslot von Automatisieren Berwachungssystem, die ihr Tagesabel protokollierten Mrs. Patterson gab zu, offiziell E-Mails erhalten zu haben, die sofortig befolgen gefälschte Vorschriften wird. Und die Familie Johnson siegt wie ihr sozialen Medien überwacht wurden, persönliche Informationen verpersonalisiert, Drohungen zu, missbrochen Drohungen, die sie dazu brachten, erfanden Buchgulder, zu sollen, AOS, Angst, ihr Daten. Keinten veröffentlicht wurden Franchise-Operationen in 11 Bundesstaaten Brad bitte, Rand Bundesagenten sein digital ausgestellten sein falsch, selbstständig, ingültig, zerbrochen unter dem echte Forensik, 11 Staaten, und ausgerechnet, du brichst die operative Sicherheit, der Sohn in seinem Gestinies dutet darauf hin, dass unsere Nachbarschaftsstreit ein Netzwerk viel Gregaren, aus Majors offengelegt hat, ALLES where anfangs Agent Prices Blick bestig das Brats Ausbrach wird viel Informationen. Aber die geografisch Ausbreitung der Operation liefert, Information an die Seaside geren Vergeblick versuchten zu kartieren, als die digitalen Teams am ihr Arbeit beendeten sicherten und Manipulations de Connell dokumentierten die an Ziel einer groß angelegten Bundesanklage wurden sowohl mit bei sein Gessig Sorsdruck variiert die Laste Wissens das bisher gehalten hat, da dies Ermittlungen haben kriminelle Technologie offengelegt, die seit Jahren unentdeckt Luft sagte das Netzwerk, nutzt Algorithmen zur Kryptorangstis Geldwasch an der digital Überwachung die letztlich Familien über mehrere Bundesstaaten hinweg erfasst Millionen an Betrug durch systematisch technologisch Ausbeutung die technologischen Implikationen waren unser persönlicher Albtraum war zu Beweismaterial für digital organisiert Kriminalität ein System, das jahrelang unentdeckt geblieben war, weil den Bundesbehörden der Technologie Zugang fehlt. Den wills akribisch Dokumentation, endlich geschaffen hat, jede Familie, die Brad terrorisiert hat, jeder Mensch, den digital manipuliert hat, jede einwandte Familie, die elektronisch überwacht hat, sie bekommen jetzt Gerechtigkeit, weil wir erkannt haben, dass sein technisch Raffines auf organisierte Kriminalität, Hintertechnik auf individual Schikanen, vor Wilfort seinstem Trug den Tong professioneller Genotung dak Orch das Wiesen das dies technologisch Gerechtigkeit, Monat intensiver Ermittlungen untersetzt erfordern wird, das kriminelle Franchise-System gültig zu search. Die Digital Bundesoperation wird sich überwogen hinsehen, MIT koordinierend technologischen Resinen mehreren Bundesstaaten am Verschlüsselt Server still soll sitzo zuligen und digital BWS zusakorn. Die das gesamt kriminelle Franchise-Netzwerk vor Gericht bringen sollten, wills Verhaltensanalysen hatten den Durchbruch geliefert, den Bundesermittler broxten, Zugang zur technologischen Infrastruktur zu bekommen. Digital Coordination steist zu identifizieren und gleichzeitig Operationen zu planen. Die Datenvernichten verhinderten und ein Umfassend, Strafverfolgen aller Beteiligten, sicherstellten, notjarzenden analoge Ermittlungen, sah ich, wie mein Sohn Bundesagenten dabei half. Im digitales Verbrecher Imperium zu zerschlagen das
sich in aller Öffentlichkeit versteckt hat, geschützt durch technologisch raffinedes die traditional Methoden wieder erkennen noche ohne internen Zugang durchdringen konnten. Zwei Wochen nach Brads festem setzte mich will MIT Agent Price in unseren Geschäftig für ein Gespräch, das international Ausmaß dessen offenbart was wir zufällig aufgedeckt hatten. ALLES, wir nur versagten unserer Familie vor Nachbarschaftsstreit zu schützen, erinnerst du dich, sich sagt, dass das Gräser ist sich. Ich muss dir zeigen, wie viel Gräser der Geschäftig verschwand unter Karten, Fotos, Computer ausdrucken und Deflekten, die außerhalb als stammten, CEOs einer großen internationalen Ermittlung gegen organisierte Kriminalität. Agent Price breitet ein Kart ausburst MIT roten markierenden, die sich aber drei Länder erstreckten von British Columbia bis nach Mexiko. Jeder Pinstand für Ort and non unlich Operationen durch die von Brads Servern Daten universal Sultan Communication identifies Yacht Worden waren, was ihr Sohn aufgedeckt hat. War on Criminals Franchise MIT dem Namen International Community Compliance Network. Urquhart Agent Price, MIT einem Tonfall, der die Schwervon Informationen trug, die Beschaunuren strengsten Sicherheitsstufen, existiert hatten 26. Franchise-Betreiber in ganz Nordamerika, 18 korrupt Regierungsbeamt, die in bescheidenen Zuständigkeitsbereich Schutzgut, und über 3.000 dokumentiert Opfer verteilt auf Kanada, die Vereinigten Staaten und die Mexiko, die sollen waren erschütternd, der war Schock.com. ALLES Agent Price wie lange international Behörden bereits versagt hatten, in dieses Netzwerk einzudringen, ohne wir arbeiten seit wir, Jaren mit den kanadischen Mounties an die der mexikanischen Bundespolizei zusammen, da wir konnten ihr verschlüsselten Kommunikationsdienste Nikon oder den zentralen Koordination finden von dem wir wussten, dass existieren musste. Sie zog Beobachtungsfotos war, die Männer in gefälschten Uniformen Seiten, die Operationen durchführten, genau wie Brad, nur in anderen Ländern die digitalen Beweis ihres Sohns gaben uns was wir brauchten, ihr Verschlüsselung zu brechen und koordiniert international Resin zu planen, ohne das Beweis vernichtet werden konnten und das aber drei verschiedene Rechtssystem hinweg die methodische Dokumentation. Die will erstellt hat Brand, wer notstackt an MIT einem Nachbarschaftsstreit zu haben war zum Fundament der größten internationalen Operation gegen HOA-Betrug in der Geschichte, will legt verschlüsselt Daten vor. Die ich noch negocieren hat, digital gehemdeten die, zusammen, MIT-Buns, Cyberspecialisten entschlüsselt hat. Sie enthalten die war international Dimension, der Mann hinter des Netzwerk ist Victor Klav, ein emiliger sowjetischer, hat psychologisch Manipulationstecken aus dem Kalten Krieg adaptiert für zivilen Betrug, der Geselt verletzlich Bevölkerungen in Demokratien trifft die Daten, enthalten Finanzenorganogramm, und abgefangen Kommunik, ein Bild von einem hochentwickelten internationalen Verbrückerimperium, das weit aber als Hineskin was ich mir vorgestellt hat, als wir anfingen Brads Sekunden zu dokumentieren und das ist was Brad nie wusste, vor Agent Price fort. Sie siegt uns abgefangen Kommunikation zwischen Klav und Sinnen internationalen Koordinatoren, die verdicklichten wie psychologisch Kriegstechnikon, wie Skeimdien Skrein, für zivilen Betrug funktioniert wurden, wobei Klav bereits wegen internationaler Schutzgelderpress im Rahmen einer Gregoren, Untersuchung zu organisierter psychologischer Kriegsführung die demokratische Institutionen durch Manipulation der Zivilbewältigung ALLES Wills Vorlauf lieferten Brads digital Daten die fehlenden Beweis für ein koordiniert international Zerschlagung in drei Ländern die Erkenntnis, das international Behörden Diocese Netzwerk bereits im Blick hatten rend. Wir uns mit Brad herumschlagen, fällt sich surreal, und ALLES heiten wir unwissentlich mitten in einer geopolitischen Geschichte, fast wie inszeniert, für maximal Dramatik, samt in diesem Moment Agent Prices Gesichtstelefon, ein verschlüsselt Nachricht ließ sie zum ersten Mal seit unserer Begegnung lächeln. Sie las sie durch ihren Schlüsselangefasst anblickt MIT dem Ausdruck einer Frau auf deren jahrelange international Ermittlungen endlich Frucht trugen genau jetzt in diesem Moment. Foreign Bundesagentin in drei Ländern, gleichzeitig Durchgangs und der Haftbefehl aus auf Grundlage der digitalen Beweis, die ihr San gesammelt hat, rend Nachbarschaftsstreit dokumentiert der Gedanke das Anzuges Geschäftig gleichzeitig MIT koordinierten internationalen Razien in Nordamerikas folgt, sich an wie ein Spionagefilm, ohne nicht wie der Rom schien sich zu dran. ALLES Agent Price unsinn Excite-Fotos von den Razien siegte die durch verschlüsselt Communicationsdienste der Behörden hier in kommen dort in Vancouver, nomen schwer bewaffnet kanadische Kräfte Klav in seinem Anwesen.
fest ausgestet MIT psychologischer Kriegsfront unter internationalen Kommunikationsdienst in Guadalajara Schloss die Mexikanische Bundespolizei Druckerei die Gefälligste Regierungsdokument für den Vertrieb in ganz Lateinamerika. Hörste. In Toronto wurden via falsch HOA beamt festgenommen mitten Rend einer Operation gegen Einwanderer Methons deren rechtlich angreifbar Status systematisch für maximalen finanziellen und politischen Guen ausgenutzt wurden. War über 3.000 Familien bisher besteget queer durch Dreiland der Sagdual und Überflog die eingenden Bericht internationaler Einsatz. Jeder Latinmensch, den Brad psychologisch manipuliert hat. Jede Einwanderfamilie, die mit falschen Immigrationsfolgen terrorisiert, jede Militärfamilie, die Rend Auslandsinsitzen ausnutzt, die sie alle bekommen hütend. Gerechtigkeit, weil wir uns geugert haben, einfach sein Gebern zu sollen und zu hoffen, dass Unsinn ruhig lasst, das Ausmaß der Opfer war, über unser persönlicher, Altram hat sich in ein Geschichte internationaler Gerechtigkeit verwandelt für Familien, die wir nie treffen würden, deren Erfahrungen in ihrer eigenen, überspiegelten, aber kulturell und sprachlich Grenzen hinweg agent, Preis siegt, mir bericht aus den Kudenjarten Razin, die den wahren Umfang jener psychologischen Kriegsfront oft legiten, die Brads Netzwerk aber ja perfektioniert, hat mighty Techniken die direkt aus, stammten, die verschlüsselten Datenbanken die wir von Brads Servern gesichert haben, entfalten detailliert psychologisch Profil von über 2.0 Familien sortiert Nachvohenbarkeits konnte, und Manipulations Potions, in drei unterschiedlichen kulturellen Kontexten, wir kudenieren Jets MIT internationalen Stellen, Entschädigungsmen insiliten und psychologisches Hilfsangebot ober diplomatisch Kungel Cecilon die systematisch Natur dieser psychologischen Zielfassung war sie siegt, Brads Chicane war nie zufgleiches Nachbarschaftsbullying, war kalkuliert. Psychologisch Kriegsfront entwerfen, spezifische, kulturell Schwachstellen, nutzen, für maximalen Guen. Da die letztendlich war die schockierendste ETV das Mainverständnis von dem Moment, wer von Anfang an zutan hatten, willkommen wenn darti war ein Blick in international psychologisch Kriegsfront die auf Zivilgesetz absolut dieses Netzwerk hat nicht nur Geld durch falsch Bugelder gestohlen sagt will und siegt mir abgefangen Communication zwischen internationalen Netzwerk mit Ladorn, die psychologisch Kriegsstrategien, White House finsterer Raus bloß Sie haben gesellt verletzlich Bevölkerungen in Demokratien inzwischen. Genommen für systematisch Destabilisierung und die politische Manipulation. Klav hat detailliert Protokoll für psychologisch Kriegsfront entwickelt, auf ideal Ziel in Demokratien. Latia Hausgigantema, isoliert von Einwanderfamilien die Angst vor staatlichen Behörden hatten, militärschwierig im Auslandsinsitz, die Drohungen nicht durch normal Kangel überprüfen konnten, und frisch verwit, Menschen, die besonders anfällig für Autoritätsmanipulation waren dort will siegt mir nach Gretchen in denen international Netzwerk Mitglieder Strategien wie man Trauer, Angst und Vertrauen in demokratische Institutionen die klinisch Kult dieser Textrette mir den Magen und deren Arte mich an. Geheimdienstbriefings aber auslandisch ein Mischungsoperion den Geduld mit dieser Ermittlung hat nicht nur unsere Nachbarschaft gerettet, dat sie hat, an international kriminelle Organisation gest op die systematisch psychologisch Kriegsfront gegen Zivil Bevölkerungen in Demokratien im industriellen Maßstab aufbauen wollt, mit dem Ziel, Vertrauen in legitim staatlich ins zu sicherstellen das Gewicht dieser Erkenntnis legt sich auf mich, unser Entschluss an Zuwähren, statt Brads Bugelder Zusalon hat uns liegen, anderen Familien Ersport, psychologische Manipulation ausgesetzt, zu werden, die ihr Vertrauen in demokratische Strukturen gesollt, sicherstellen sollt. ALLES, die Tags weiterbericht aber verschlüsselt international Kangel eintreffen, würde das Ausmaß noch gültiger, ALLES Selbstagentpreises, Erstbriefings, Vermitten Legion, die Razzia in Vancouver bracht, Server anslicht MIT Datenbanken zur psychologischen Kriegsfront, aus 15 Ländern Finance, wente lagen MIT Betrügen von über 3 Millionen Dollar Betrugers erbutet in nur von für UNDBYs für geplante Ausweitungen, bis hin zur Manipulation. Demokratische Wahlen, unsystematischen, zur Sitzung des Vertrauens, der Zivilbevölkerung durch Kudeniert, Manipulationskampen dies ist die Grot Kudeniert in Ermittlung zu, psychologischer Kriegsfront in der Geschichte des Bundes bestegte Agentpreis, nachdem sie die Abschlussbericht internationaler Einsatzleiter aus 3 Ländern unter Maron Rexisman geprüft hat. UNDC begann, weil ihr San das Training hat, musste psychologischer Kriegsfront zu erkennen UND die Geduld. Non digitalen Fall auf Subadau der internationalen Anklagestendes standhält in unserer Kutsch Rendoff den Nachrichten bericht aber gleichzeitig festmen in Marowen Ländern liefen, verstand ich endlich,
Warum will so methodisch gewesen war? Warum Earls perfekt dokumentaren Walt? Stat einfach die örtliche Polizei zu rufen, die ohnehin Kinder Zustande gut für international psychologisch Kriegsfragen gehabt hat. Hat nicht nur unsere Familie vor einem Geschichte. Hat den Fall aufgebaut, der 1000 Familien beschützen wird, wie systematische psychologische Kriegsfragen durch international Kriminal. Die falsche Autorität nutzt in am Demokratien zu, die stabilisie. Ein Jahr später beginn ich jeden Morgen mit einer Tasse Kaffee auf meiner Veranda und sehe zu, wie Nachbarn ihr Hund, ohne Angst ausführen, ohne Drohungen wegen Bugelte oder falscher Inspiration on die morgensen Spiegel sich im echten Marshal-Abzeichen meines Sohns, wenn von seinem neuen Einsatz zu Besuch kommt in dessen klaren ehrlichen Licht, so anders als das hat, billige, von Brads gefälschten Insignien die, einst unsere Kinder lernen und spielen, auf Grundstücken die, einst von einem bewaffneten Hochstapler patrouilliert wurden, der Familien, Erfunden und Vorschriften terrorisiert, das Gerechtigkeit Freud hat die Spannung ersetzt, die früher wie ein toxisch woke ober unser Nachbarschaft hing der Entstehungsbros übertroff alle Erwartungen, Gerechtigkeit, die weit überrückt, Family Beckham nicht nur ihr Geld Zurich, sondern auch Bundeslangen für die Dokumentierten, Sekunden durch Monet, durch Econen Mrs. Patterson nutzte ihren Strategon, endlich medizinische Behandlungen zu bezahlen, die sie wegen Brads falscher Bugelte aufgeschoben hat. Die Familie Martinez kauft ihr erstes eigenes Haus, mitten die Ort die Entscheidungen für die Erfindungen, Immigrationsdrang umfassen, die sie so lange in Angst gehalten hatten. Kinder spielen nun bis spät abends draugen, das Gemmend, CMIT angebliche Bundesautorität, davon obheilt, Fahrräder und Skateboards zu fahren. Die Johnsons stellten Spielgerät im Garten aufgehört, die bei Brad Dutzend, Sicherheitswürsts Ausgleichsheiten, die jetzt aber als Symbol der Freiheit stehen. Abend liche Grillfest finden statt, ohne Angst, das Gemund mit gefälschten Ausweisen auftaucht und neue Regeln öffnet, der Gemeinschaftsgarten, der auf Brads zwangsverstigete Immobile wuchstit, ist zu unserem Symbol des Neuanfangs. Jerdon gepflanzt an dem Ort, an dem einst das Hauptquartier für sein systematisch Betrugsoperation stand. Kinder spielen dort, jeden Abend, ihr Lachen, treit überstragen die, einst von Drohungen halten, Tomaten, ochten Betrugte absicken, und Betrug, absicken, und Betrugers Dokumente legert, der Ort engert hut Familien Stati ausbeuten, die Prozess verlief schnell und die Entdeckte. Brad erhält 18 Jahre Bundes noch gestandessen wegen Erpressung, Amtsenmagung und die Bedrohung von Bundesbinten. Richard Castellanos Beckham 25 Jahre für die Organisation des gesamten Netz, das über 1.500 Familien in 8 Bundesstaaten betrogen hat. Tim erhielt aufgrund seiner Kooperation gemeinnützig Arbeit an den Stelle, in der anderen Betrugsopfern von Hilfe seine Erfahrung als widerwilliger Complice wurde zu einer Ressource für Menschen, die unliches erlitten hatten, wills auch vom US Marshals Service hängt in unserem Wohnsitz Anerkennung für die außergewöhnlich Bewusserung und der Ermittlungsarbeit, die zum größten HOA-Fragtakedown in der Bundesgeschichte fort. Daka meisten bedeutet etwas anders. Die Brief von Familien aus at Bundesdaten, handgeschrieben Notizen von Laternen, Ehepaaren, deren Leben sich durch sein Wiggerung falscher Autorität nachgegeben, vernet hat dort sein Ermittlungen, führten zu Skizzen die Transparenz in der HOA durchsetzen, vorschrieben an die National Hotlines, zur Meldung von Betrug, einrichten da die Grot, Wilderung ist nicht Gesetz, Gubung oder Anerkennung ist, Mrs. Patterson dabei zu Susahan wie sie Rosenflecht, die unhindert aber Grundstücksgrenzen wo, Familien feiern, ohne Angst vor gefälschten Vorschriften, und die zu wissen, dass echt Autorität existiert, Menschen zu nicht ihr Angst an der Verwirrung für Kriminellen Profit ausnutzen das, sie Marshal-Abzeichen das Hut. In unserem reformierten HOA Sitzungssaal hängt gilt die ganz Geschichte von was passiert, wenn falsche Autorität auf Gerechtigkeit, Donna inzwischen zu unserer neuen Vorsitzenden geholt montierte. Brads beschlagnahms falsches Abzeichen neben Wills. Bundesauszeichnung vers han mit einer schlichten Plakette. Der Unterschied zwischen falscher Autorität und echtem Schutz. Der Kontrast zwischen billiger Imitation und authentischen Bundesausweisen erinnert uns täglich daran, dass echt Strafverfolgung, dazu da ist, Gemeinschaften, zu denen nicht CMIT Drohungen und gefälschten Dokumenten zu terrorisieren will, kehrt in den aktiven Marschalldienst direkt mit einem Spezialauftrag bildet non bundesbeamt daraus, organisiert Betrugsnetzwerk zu identifizieren und des infiltrieren,
die verletzlich Bevkolkensgroepen MIT falscher Autorität ins Wischer die Ermittlungstechnik die Arendsains inoffiziellen Falls gegen Brad entwickelt hat, wurden inzwischen von Bundesbehörden im ganzen Land übernommen, unlich kriminelle Organisationen aufzuspüren und zu zerschlagen sein. Erfahrung bewusst, das effektiv Strafverfolgung manchmal genau dann geschieht, wenn ausgebildet Profis selbst in ihrer freien Zeit offensichtlichen Betrug nicht akzeptieren morgen. Wenn ich meinen Kaffee trink und meinen Nachbarn dabei, sie frei und ohne Angst vor falschen Bundesagenten leben, denk ich an die 1.500 Familie, die heute in 8 Bundesstaaten ruhig schlafen können, weil mein das Training hat, organisierte Kriminalität zu erkennen, und den mit einen Fall ausüben und den niemand ignorieren oder vertuschen konnt. Die Wellen seiner Ermittlungen breiten sich wie Bundesbehörden nutzen sein Methoden inzwischen, unlich Netzwerk in anderen Regionen zu identifizieren und des Schützen damit Familien, die nie erfahren wurden, wie knapp sie dem Terror entgangen sind. Denn wir durchlet haben manchmal fragig mich, was passiert, wenn wir Brads Gefälschte bugelte, einfach gesagt heiten, wenn wir geschwiegen, heiten wie so viel andere Familien, die zu vergünstigt oder verwirrt waren, sich gegen falsch Autorität zu wehren, wie viel weite Familien rin. Opfer Jordan, wie lange hat Castellanos Netzwerk weiter wachsen und sein Ausbildungstechnon, Würfenorn Kunon dann sehe ich kennen, die mit ihren Fahrrädern Gemeinschaftsgarten vorbefahren dort, wo einst Brads Haus stand, und Cherner mich an Wills Wort Ingenieur ersten Nohet, ALLES Beschloss, ein Dossier anzulegen, Abzeichen sind, nicht dazu da, Menschen zu bedrohen sie sind dazu da, sieht der Menschen zu stehend, die Schutzbrochen das. Morgenlicht finkten, sein Marshal-Abzeichen hut sein, wenn besser, nicht mehr als Symbol einer Autorität, die Furcht einfolget, sondern als Versprechung, das irgendwo Geminen mit echte matcht und die legitime Ausbildung über Familien wagt, die einfach nur friedlich leben wollen, ohne Belästigung durch Krimin, die sich auf ein Autorität berufen, die sie nie besessen haben, und in einer Nachbarschaft, die auf die hart Tourgalant hat. Was der Unterschied zwischen falschen Drohungen und echtem Schutz ist, matcht das den ganzen Unterschied der Welt wen. Ich jetzt auf meine Veranda sitz Kaffee in der Hand sehe ich nicht nur zwischen und gestützt die Reisenfortune, ich sehe einen Ort der Überlet hat, where sind von heimlichen Flüstereien hinter geschlossenen Türen zu einer Gemeinschaft Jordan, die einend wirklich vertraut, und dieser Wandel ist unbezahlbar, wie Licht ist die Warlection, Angst wuchst nur im Schweigen aber lot. Ausgesprochener Mutkanals Verndorn, wenn du bis hierhin dabei geblieben bist, würde ich gern den Gedanken unten in den Kommentaren lassen. Und wenn dir dies Geschichte gefallen hat und du den Kanal unterstützen möchtest, kannst du auf den kleinen Danke-Button unter dem Video tippen. Bleib sicher, Nachbarn, danke fürs Zuschauen bei QA Stories.